Hi children, today we are going to see a poem from 6th standard English. The name of the poem is From a Railway Carriage. This beautiful poem is written by R.L. Stevenson. Before we go to this poem, I have a question for you. Are you ready children? Shall I ask you a question? Okay, let's move on to the question. First here, look at this picture. What do you see in this picture? What do you think about this picture, children? So here we have picture with questions, right? Here we have 4 questions. It is related to this picture. You have to find out what is the correct answer for this question, right? So, what do you think about this picture first? Train, very good children. Then, train runs fast. Then, yeah, there is a forest and electric line. Okay. Now, I'm going to ask you a question. First question is, what do you think the poem is about? What do you think the poem is about? What do you think, children? This poem is about? Yeah, train journey. This poem is about train journey. The next question is, do you like to travel by train? How many of you like travel by train? Everybody likes travel by train. ஏன்னா எல்லாருக்குமே வந்து ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா ரொம்ப ஜாய்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ the next question is, how do you usually spend your holidays? So all of us, we have spent our holidays, we may read books, we may play games, then we prefer to go for traveling. ஸோ ட்ராவல் பிடிக்கும். சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவோம், கேம்ஸ் எல்லாம் விளையாடுவோம் இல்லையா சம்மர் ஹாலிடேஸில். ரைட். த நெக்ஸ்ட் கொஷின் இஸ், டு யூ லைக் ட்ராவலிங்? டு யூ லைக் ட்ராவலிங் சில்ட்ரன்? எஸ், எவரிபடி லைக் ட்ராவலிங். எல்லாருக்குமே ட்ராவல் பண்ணுறதுன்னா என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா? ஸோ அதுவும் சம்மர் சீசனில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஸோ ஊட்டியோ கொடைக்கானலோ எங்கே நம்ம எங்கே ப்ரிஃபர் பண்ணுறோமோ அங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஜாலியாக ஹாலிடேஸை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்காக அங்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், போவோம் இல்லையா? ரைட். Here, shall we move to the objectives? Here we have 3 objectives here, okay? So, let us see one by one. By learning this poem, you will be able to develop interest and curiosity in traveling, right? Then next one is, understand the theme of the poem. Next we have, improve your observation skill, right? So, in the poem மூலமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம்னா, so develop our interest in traveling. So traveling போறதுல ஒரு ஆர்வத்தை வந்து என்ன பண்ணும் அந்த poem நமக்கு கிரியேட் பண்ணிடும், right? Next we understand the theme of the poem. So here we come to know what is the message the poets give us, right? இதை நம்ம பார்க்க போறோம். Next, improve your observation. So observation is very very important, ஸோ ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அப்சர்வேஷன். ஸோ அப்சர்வ் பண்ணணும். நம்ம என்ன ஒரு ட்ராவலிங் போகிறோம், இங்கேனா என்ன நடக்குது, என்ன பார்க்குறோம், என்ன வியூஸ், என்ன இமேஜஸ் எல்லாம் பார்க்குறோன்றதை நம்ம வேணும்னா நமக்கு அப்சர்வேஷன் வந்து கண்டிப்பாக தேவை. Now let's move to the title of the poem. Here we have a wonderful poem, So the title, From a Railway Carriage, poem communicates the poet's observations and thoughts and share his experience of a railway journey. He presents the natural scenes as seen from the window of a railway carriage, right? So why the author gives the name of From a Railway Carriage? That means here the author refers the title, when he was traveling by a train, he enjoyed the traveling experience. He was sitting very close to the window, right? He could see all these images, scenes, right? From a Railway Carriage poemல the author வந்து என்ன செய்யறாருன்னா, அந்த poet R.L. Stevenson இந்த ட்ரெயின் ஜேர்னி போகும்போது விண்டோ சைடில் உட்காந்துட்டு பயணம் செய்கிறார் இல்லையா? ஸோ அப்படி பயணம் செய்யும் போது என்னென்னா, அந்த கேரேஜ் மீன்ஸ் ஹியர் என்ன சொல்லணும்னா, எஸ் செப்பரேட் செக்ஷன் ஆஃப் எ ட்ரெயின் தட் கேரிஸ் பேசஞ்சர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட், ஸோ சோர்ஸ் ஆஃப் த போயம். Here we can see the source of the poem. From a Railway Carriage was published in R.L. Stevenson
is a volume of poetry for children, a child's garden of verses. From a railway carriage was published in R.L. Stevenson, volume of poetry for children, a child's garden of verses. So this poem is taken from R.L. Stevenson's A Child's Garden of Verses. So here we have first line, train journeys are always fun. Okay children, train journeys are always fun means என்னது, நம்ம ட்ரெயின் ஜேர்னி பண்ணும் போது எப்பயுமே எல்லாருக்கும், சின்னவங்க இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே என்ன பிடிக்கும், ட்ரெயின் ஜேர்னி பிடிக்கும் இல்லையா, எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணி போவாங்க. ஸோ காரில் போகிறத விட ட்ரெயின் ஜேர்னி ரொம்ப நமக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் கொடுக்கும். ஸோ அதை தான் இங்கே போய் பார்க்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட், ட்ரெயின்ஸ் ஆர் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் ஃபார் லாங் டிஸ்டன்சஸ். ஸோ இப்போ நம்ம ரொம்ப தொலைவாக போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், லாங் டிஸ்டன்ஸ் போகிறோம், வி ப்ரிஃபர் டு கோ பை ட்ரெயின். ஸோ ட்ரெயின் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கெல்லாம், ரைட்டா. தென் கோ ஃபார் ட்ராவலிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர் எ சோர்ஸ் ஆஃப் கிரேட் ஹாப்பினஸ் ஃபார் சில்ட்ரன். ஸோ ட்ராவலிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னென்னா, நம்ம காரில் போகலாம், எதில் போகலாம், பட் இங்கே இந்த ஆத்தர் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா ட்ரெயின் எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் நம்மக்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறாரு. ஸோ ட்ரெயின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு ட்ரெயின் ட்ராவலிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லும் போது இது வந்து ரொம்ப ஒரு கிரேட் ஹாப்பினஸ், சந்தோஷம், மிகுந்த மகிழ்ச்சியை நமக்கு வந்து கொடுக்குது ட்ரெயினில் போகும்போது. நெக்ஸ்ட் we have a train journey is a very enjoyable. A person traveling by train has a chance of seeing the natural beauty. The changing scenes fill a person with pleasure. ஸோ நம்ம ட்ரெயின் ஜேர்னியில் போயிட்டு இருக்கும்போது என்ன பண்ணுறோன்னா, ஸோ நேச்சுரல் சீனரிஸ், அந்த இமேஜஸ் எல்லாம் அப்படியே பார்த்துட்டு ரசிச்சுட்டே போயிட்டுருப்போம் இல்லையா. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ட்ரெயினில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒவ்வொரு பகுதியாக ஏரியாவோ அந்த சீனரிஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கடந்து போயிட்டே இருப்போம், ரைட். The poet describes his thrilling journey in the train about those sights that he saw then. So இந்த poet என்ன பண்றாரு, the train journeyல என்னெல்லாம் பார்த்தார், என்னெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணார், ஸோ அதெல்லாம் நம்மக்கிட்ட என்ன பண்றாரு, நமக்கு ஷேர் பண்றாரு, நம்மளுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஓகேவா, let's sing this poem, then I will explain you line by line. Are you ready children? Are you ready to sing the poem? Right. Okay, let's start now. Right? Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, edges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattle. All up the sides of the hill and the plain, fly as thick as driving rain. And ever again in the wink of an eye, painted station whistle by. Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and there is the green forest singing the daisies. Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. And here is a mill and there is a river, each a glimpse and gone forever. Have you enjoyed this song? Right. I'm going to read this poem. Right? Let's move to this poem. Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horses and the cattle, all of the sides of the hill and the plain, fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of an eye. Painted stations whistle by. Here is a child who clambers and scrambles, all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and there is the green for stringing the daisies. Here is a cart run away in the road, lumping along with a man and load. And here is a mill, and there is a river, each a glimpse and gone forever, by Robert Louis Stevenson. Okay, now I am going to explain this poem line by line.
faster than fairies, faster than witches. Here the poet describes the train is moving very faster than the fairies and witches. So in this line, beautiful lines, the poet comparing the train with fairies and witches. Not only that, here the poet says the speed of the train, amazing speed of the train. Now let us see what is the meaning for fairies. Fairies means a small imaginary being of human form. The angels எல்லாம் சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா, angels, தேவதைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அப்படி இந்த சிறகுகளோடு அப்படி வேகமாக பறந்துட்டு போவாங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ அவங்களாம் வந்து ஃபேரிஸ்ன்னு சொல்லுவோம், எஸ்பெஷலி ஃபீமேல் ஒன். Here bridges and houses, hedges and ditches. Bridges and houses, hedges and ditches. Here the poet sees bridges and houses and hedges and ditches. Do you know houses உங்களுக்கு தெரியும், bridges உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அழகா அந்த பிரிட்ஜ் அப்படியே அந்த ட்ரெயின் வேகமாக ஸ்பீடாக போயிட்டு இருக்கு இல்லையா. ஸோ இப்போ அந்த பிரிட்ஜஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு வராரு, அழகான அந்த வீடுகள் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாரு அப்படியே பார்த்துட்டு வராரு. அந்த ட்ரெயின் இதெல்லாம் கடந்து அப்படியே வேகமாக ஸ்பீடாக ரொம்ப ஸ்பீடாக போயிட்டு இருக்குது. தென் ஹெட்ஜஸ். ஹெட்ஜஸ் மீன்ஸ் எ ஃபென்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், தாவரங்களால் ஆன வேலியை தான் வந்து ஹெட்ஜஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ரைட், கிரீன் புஷி பிளான்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு ஈச் அதர், ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஹெட்ஜஸ்ன்னு சொல்லுவோம். தாவரங்களால் ஆன வேலியை தான் ஹெட்ஜஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. நெக்ஸ்ட் டிச்சஸ், எ நேரோ சேனல் ஃபார் த வாட்டர் பாசிங் த்ரூ இட். இந்த சாலை ஓரங்கள்லாம் இருக்க பற்றிய டிச்சுன்னு சொல்லுவோம்ல, கால்வாய்கள், அதை தான் வந்து டிச்சஸ்ன்னு சொல்கிறார். ஸோ இங்கே இந்த போயிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, ட்ரெயின் வந்து ஸ்பீடாக போயிட்டு இருக்குது. அப்போ போயிட்டு இருக்கும்போது அவர் என்ன பார்க்குறாரு, பிரிட்ஜஸ் பார்க்குறாரு, ஹவுசஸ் பார்க்குறாரு, ஹெட்ஜஸ் பார்க்குறாரு, டிச்சஸ் பார்க்குறாரு. ஸோ இதெல்லாம் அப்படியே பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறாரு, ரசிச்சுட்டு இப்படி போயிட்டே இருக்காரு. நெக்ஸ்ட், அண்ட் சார்ஜிங் அலாங் லைக் எ troops in a battle. Here the poet compare the train with trams. Trams. What do you mean by trams? Trams means first of all it's a collective noun. Okay, soldiers ன்னு சொல்றோம் பாத்தியா. Trams means here soldiers. It is used for soldiers, right? படை வீரர்கள்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான். So, and charging along like trams in a battle. So here the poet says the train rushes forward like a soldier who are attacking their enemies in the battlefield. All through the meadows, the horses and cattle. Right? All through the meadows, the horses and cattle. Here the poet sees the horses and the cattle are grazing in the green field. Right? So இங்க என்னன்னா the poet எதை சொல்றாருங்க, அப்படியே போயிட்டு meadows means வந்து என்ன சொல்லணும், a beautiful green garden அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ meadows அந்த புல்வெளிகள்னு சொல்றோம் பார்த்தியா, அதுதான் meadows அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஹார்சஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும், குதிரைகள். cattle means it's a collective noun. That means domestic animals அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ உங்க ஆடுகள், மாடுகள் இதெல்லாம் டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த கேட்டல்ஸ் என்ன பண்ணிருக்கு, அந்த புல்வெளியில அழகா அப்படியே என்ன சொல்லுவோம், மேய்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் அவர் என்ன பண்றாரு, ஆத்தர் அப்படியே ட்ரெயின்ல விண்டோ சைடில் உட்காந்துட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு ரசிச்சுட்டு அப்படியே போயிட்டு இருக்காரு. ஓகே, நவ் லெட்ஸ் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் லைன். All of the sides of the hill and the plain. So here the poet sees that all the scenes of the hill and the plain, okay, இதில் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த போயிட் வந்து அவர் ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்காரு இல்லையா. ஸோ அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது அங்கே ஹில்ஸை பார்க்குறாரு, பிளைன் பார்க்குறாரு. ஸோ ஹியர் ஹில்ஸ் மீன்ஸ் குன்றுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, குன்றுவை பார்க்குறாரு. பிளைன்னா ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம், ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ். எஸ்பெஷலி தட் இஸ் கால் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அதை பார்க்குறாரு. விவசாய நிலம் அப்படியே சமமாக இருக்கக்கூடிய நிலப்பரப்பை பார்க்குறாரு இல்லையா. ஹில்ஸ் மீன்ஸ் என்ன சொல்லணும், நேரோ ரேஸ்டு லேண்ட் ஆஃப்
அப்படின்னு சொல்லுவோம். நேரோ raised land அப்படின்னு சொல்லுவோம். Then fly as thick as driving rain. So here the poet compares the train with rain. So இங்க poet என்ன பண்றாரு? The train வந்து ரெயினோட கம்பேர் பண்றாரு. ரைட்? ஏன் கம்பேர் பண்றாருன்னா the train rushes quickly as rain. ரெயினோட கம்பேர் பண்றாரு. ஏன்னா the rain drops இருக்கு பத்தியா, மழை பெய்யும் போது மழை பெய்ஞ்சிட்டு இருக்கும் போது என்ன ஆகும்னா rain drops அப்படியே ஒன் பை ஒன்னா விழுந்துட்டே இருக்கும். மழைனா நம்ம பார்க்கவே முடியாது, அந்த ரெயின் எல்லாம் பார்க்கவே முடியாது இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி விழுந்துட்டு இருக்கும்போது அவ்வளோ ஸ்பீடாக அந்த ரெயின் கொட்டுது இல்லையா? ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே ஆத்தர் என்ன பண்ணுறாரு, கம்பேர் பண்ணுறாரு. அந்த ட்ரெயின் வந்து அந்த மழை துளிகள் மாதிரி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு, ரொம்ப ஸ்பீடாக இந்த ட்ரெயின் வந்து போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு. நெக்ஸ்ட் லைன், அண்ட் எவர் அகைன் இன் த விங்க் ஆஃப் அன் ஐ. அண்ட் எவர் அகைன் இன் த விங்க் ஆஃப் அன் ஐ. ஸோ ஹியர் விங்க், வாட் இஸ் த மீனிங் ஃபார் விங்க்? So wink means close and open eyes very quickly. Okay children, next let's move to the next line. So here painted stations whistle by, right? Painted stations whistle by. Here the poet describes painted station. So what is the meaning for painted station? நம்ம ஸ்டேஷன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பார்த்துருப்போம். ஆனால் why he mentioned painted station? Painted station means when the train passes through the railway station, that station it looked like a painted picture. அதாவது இங்கே போயிட் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ட்ரெயின்ல ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்காரு இல்லையா, அப்ப அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனை பார்க்கும்போது அவருக்கு எப்படி தெரியுதா, பெயிண்டட் பிக்சர் மாதிரி தெரியுது. பெயிண்டட் பிக்சர்ஸ் மாதிரி அவ்வளோ கலர்ஃபுல்லா அழகா தெரியுது. ஏன்னா இந்த ட்ரெயின் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் அவ்வளோ ஸ்பீடா போறதுனால என்ன பண்றாரு அவர், என்ன எப்படி தெரியுது, அந்த ஸ்டேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெயிண்டட் பிக்சர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுதே தவிர ஸ்டேஷன் இருக்கிற மாதிரி அவருக்கு தெரியல. ஸோ அவ்வளோ அழகா அவர் அந்த இடத்த எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஹியர் நாட் ஓன்லி தட், whistle blow. Whistle blow means when whistle blows, we are going to reach the station. So it is signal for us. இப்போ விசில், இப்போ ரயில்வே ஸ்டேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க விசில் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ இப்போ என்ன ஆகும், அந்த சிக்னல் நமக்கு வந்து அந்த சிக்னல் என்ன எதுக்காக கொடுப்பாங்கன்னா நம்ம ஸ்டேஷனை வந்து ரீச் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுக்காக கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் லைன் இஸ், ஹியர் இஸ் எ சைல்ட் ஹூ கிளாம்பர்ஸ் அண்ட் ஸ்கிராம்பிள்ஸ். ஹியர் இஸ் எ சைல்ட் who clambers and scrambles. Here the poet sees a child clambers and scrambles. That means, what is the meaning for clambers and scrambles? It's a synonyms, same meaning, right? That means moving in a tough manner with using hands and feet. அதாவது தட்டு தருமாறி நடக்கிறோம் இல்லையா, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு மரத்துலையோ ஒரு செங்குத்தான ஒரு பகுதியில் நம்ம ஏறோம் இல்லையா கஷ்டப்பட்டு. ஸோ அதை தான் வந்து என்ன சொல்லுவோம், ஸ்கிராம்பிளிங் அண்ட் கிராம்பிளிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஸ்கிராம்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரைட்? கிளைம்பிங் வேற, இங்கே இருந்து என்ன பண்ணுறோம், கையும் காலையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அப்படியே மேலே ஏறோம் இல்லையா கஷ்டப்பட்டு, அதை தான் வந்து சொல்கிறோம். ஸோ ஹியர் த poet sees the child clambers and scrambles. Next line, all by himself and gathering brambles. All by himself and gathering brambles. First the author என்ன பார்க்குறாரு, அந்த குழந்தை வந்து அப்படியே கஷ்டப்பட்டு ஏறத ஒரு செடியா இருக்கலாம், ஒரு மரமா இருக்கலாம், இல்லை ஒரு செங்குத்தான நிலப்பரப்புலையா அந்த குழந்தை கஷ்டப்பட்டு ஏறத பார்க்குறாரு. இங்க என்ன பண்றாரு, the child gathering brambles. That means gathering means collecting அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, collecting சொல்றோம். Brambles means say blackberries. It's a kind of fruit அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது ஒரு வகையான பழம், அதை தான் நம்ம சொல்றோம். இங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த சைல்ட் குழந்தை நடக்கிறத பார்க்குறாரு. இங்க என்ன பண்றாரு, அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது, பிளாக்பெரிஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுது, அழகா மரத்துல ஏறி அதை கலெக்ட் பண்றதை இங்க போயிட்டு வந்து பார்க்குறாரு. ரைட்? நவ் லெட்ஸ் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் லைன். Here is a tramp who stands and gazes. Here is a tramp who stands and gazes. Here the poet sees a tramp. So first of all, let us see what is the meaning for tramp. Tramp means homeless person. That means beggar அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, பிச்சைக்காரங்களை அவங்க வந்து beggar அப்படின்னு சொல்லுவோம். homeless person சொல்லுவோம். They don't have permanent places. அவங்களுக்கு ஒரு நிரந்தரமான ஒரு இடமே இல்லை, அவங்களுக்கு wander one place to anotherன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அவங்களுக்கு தான் வந்து tramp அப்படின்னு சொல்லுவோம். who stands and gazes. Here gazes means looking something.
So here the poet sees the homeless person who stands and look at the train. So next, and there is a green for stringing the daisies. And there is a green for stringing the daisies. So here the poet sees stringing the daisies. He sees daisy flowers. First of all, let us see the meaning for stringing. Stringing means the பூ கட்டுறதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா, மாலை கட்டுறாங்க, தோரணமெல்லாம் கட்டுறாங்கன்னு சொல்றோம்ல. ஸோ மாலை கட்டுறது, பூ கட்டுறது, இதை தான் வந்து ஸ்ட்ரிங்கிங் சொல்லுவோம். ஓகே, then daisies means it's a flower. It's a beautiful flower, white flower. So here the poet sees daisies in the garden. Then he sees some ladies are making garlands of daisies. Here is a cart run away in the road. Here is a cart run away in the road. So here the poet sees a cart is moving very slowly in the road. இங்க அந்த ஸ்ட்ரீட்ல, அந்த ரோட்ல ஒரு கார்ட்னா என்ன சொல்லுவோம்? கார்ட் மீன்ஸ் மாட்டு வண்டி, குதிரை வண்டி எல்லாம் சொல்லுவீங்க இல்லையா. இட்ஸ் எ ஸ்ட்ராங் ஓப்பன் வெஹிக்கிள் வித் 2 or 4 wheels. இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் கேரிங் லோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்னென்ன ரொம்ப பொருளெல்லாம் ஏற்றிட்டு போகிறதுக்கு, ஹெவி லோட்ஸ் எல்லாம் ஏற்றிட்டு போகிறதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா, மாட்டு வண்டி, குதிரை வண்டி. ஸோ இதெல்லாம். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு மேன் வந்து அந்த மாட்டு வண்டியை அல்லது குதிரை வண்டியை இந்த பிக்சரில் பார்க்குறீங்க இல்லையா. ஸோ அதை என்ன பண்ணுறாரு, அதை பார்த்துட்டு அப்படியே போயிட்டுருக்காரு. ஸோ ஹியர் நெக்ஸ்ட் லைன், லம்பிங் அலாங் வித் எ மேன் அண்ட் லோட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிக்சரில் என்ன ஆத்தர் என்ன சொல்கிறார், ஃபர்ஸ்ட் லைனில் கார்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக அழகாக அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து போயிட்டு இருக்குது அப்படின்ற அதை பார்க்குறாரு. ஸோ இங்கே லம்பிங் அலாங் வித் மேன் அண்ட் லோட். லம்பிங் மீன்ஸ் அனிமல் வில் பி லம்பிங், ஓவர்லோட் ஆன் இட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஹெவி லோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரொம்ப அதிகமான ஒரு பாரத்தை ஏற்றிட்டு அதில் அந்த பாரத்தை, அந்த சுமை மேலே, அந்த பாரத்தை மேலே என்ன, அந்த ஹெவி லோடில் ஒரு மேன் வந்து உட்காந்துட்டு போகிறாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அதை தான் இந்த ஆத்தர் பார்க்குறாரு. திஸ் லைன், and here is a mill and there is a river. Here the author sees mill and there is a river. Okay, so இங்க வந்து என்ன பண்றாரு, mill means ஆலை, ஆலை ஃபேக்டரின்னு சொல்றோம் இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு போறாரு. அப்புறம் the river, ஆறுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஆறு, which is very close to each other. இப்போ அப்படியே ஆறும் ஃபேக்டரிஸ் என்னது பக்கமா இருக்கு. ஸோ அதை அப்படியே பார்த்துட்டு ரசிச்சுட்டு அப்படியே போயிட்டு இருக்காரு. நெக்ஸ்ட் லைன், each a glimpse and gone forever. Each a glimpse and gone forever. ஸோ இங்க என்னது, என்னென்னலாம் அந்த போயட் பார்த்துட்டு வந்தாரோ, என்னென்னலாம் இந்த போயட் வந்து பார்த்துட்டு வந்தாரோ, ஸோ அது எல்லாமே என்னது, ஆல் த சீன்ஸ் தட் he has seen starting from the journey. ஸோ எல்லாமே அந்த போயட் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, என்னவெல்லாம் ஒரு ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த ஜேர்னி பார்த்துட்டு வந்தாரோ, அது வீடுகளாக இருக்கலாம், பிரிட்ஜஸாக இருக்கலாம், எல்லாமே என்னது கண்ணிமிக்கும் நேரத்தில், கிளிம்ஸ் மீன்ஸ் என்ன சொல்லுவோம், கண்ணிமிக்கிற நேரத்தில் வந்து என்னாச்சு, எல்லாமே மறைஞ்சு போச்சு. லெட்ஸ் கோ ஃபார் அபவுட் த ஆத்தர். ராபர்ட் லூயிஸ் பால்ஃபோர் ஸ்டீவன்சன், 13 November 1850, 3rd December 1894, was a Scottish novelist, poet, essayist, musician and travel writer. His famous works are Treasure Island, Kidnapped, Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, and A Child's Garden of Verses. And travel writer, what is travel writer? அப்படியே பயணங்கள்லேயே கட்டுரை எழுதுவாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்க தான் travel writer அப்படின்னு சொல்லுவோம். So you know his famous works are Treasure Island, Kidnapped and Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde அப்படின்னு சொல்லுவோம். Now let's move to the glossary. Glossary. So glossary, we have first one is charge. Charge, to make a rush at or sudden attack upon a person or thing. Next we have clambers. Clamber, climb or move in an upward and a laborious way using both hands and feet. நம்ம ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன், கிளாம்பர்ஸ் அண்ட் ஸ்கிராம்பிள்ஸ் மீன்ஸ் என்ன சொல்லுவோம், கஷ்டப்பட்டு போத் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்டை வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏறுறோம் இல்லையா, கஷ்டப்பட்டு ஏறுறோம் இல்லையா, அதான் வந்து ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம்.
Next we have brambles. Brambles, a pricky, scrambling shrub of the rose family, especially blackberry. Okay, so brambles means it's a kind of fruit. Blackberry fruits அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? blackberry fruits ஒரு விதமான பழங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம், பழம். Here we have tramp. Tramp, a person who travels from place to place on foot in search of works or see air as a beggar. The homeless person சொன்னோம் இல்லையா? ஸோ அவங்கள தான் வந்து சொல்லுவோம் search of work or as a beggar. Stringing. Stringing, hang so that it stretches in a long line. ஸோ இந்த பூவெல்லாம் கட்டுறான்னு சொன்னால் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? பூ கட்டுறது, மாலை கோக்குறாங்க இல்லையா? அதை தான் வந்து ஸ்ட்ரிங்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் லம்பிங், கேரி வித் டிஃபிகல்ட்டி. அதான் சொல்லுவோம், ரொம்ப தூக்க முடியாமல் ஹெவி லோடை தூக்கிட்டு போகிறாங்க இல்லையா? அதுதான் வந்து லம்பிங் சொல்லுவோம். அந்த கார்ட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இல்லையா? இந்த கார்ட் த அனிமல் வில் பி லம்பிங்னு சொன்ன இல்லையா? அந்த கார்ட் என்ன பண்ணுது? ஹெவி லோடை கொண்டு போகுது இல்லையா? அதை தான் வந்து லம்பிங்னு சொல்லுவோம். ஹியர் வி ஹேவ் கிளிம்ஸ். கிளிம்ஸ் மீன்ஸ் see or perceive briefly or partially அப்படின்னு சொல்லுவோம். கிளிம்ஸ்னா கனநேர பார்வை, அப்படி ஜஸ்ட் கண்ணை மூடி திறக்கிறதுக்குள்ள என்னமோ எல்லாம் நம்மளை கடந்து போகுது. ஸோ ஏன் இங்கே சொல்றாரு கிளிம்ஸ்னா, த போயட் வந்து ட்ரெயின் ஜேர்னியில் வந்து அவர் பார்த்த இமேஜஸ், சீனரிஸ் எல்லாமே என்னது கன நேரத்தில் மறைஞ்சு போச்சு. From a railway carriage, R.L. Stevenson presents a series of realistic images that enable the reader to experience the feel of traveling in a train. ஸோ இந்த கன்க்ளூஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஆத்தர், இந்த ட்ரெயின் ஜேர்னியில் அந்த கேரேஜ் மீன்ஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்னு சொன்னேன், பேசஞ்சர்ஸ் கம்பார்ட்மெண்ட். ஸோ அந்த விண்டோ சைடில் உட்காந்து போயிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, ஆல் த சீன், வாட் ஆர் த ஆல் சீன்ஸ் ஹி சா, என்னென்ன இமேஜஸ் பார்த்தாரோ அந்த இமேஜஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாரு, ஸோ அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸாக ஃபீல் பண்ணி அவருடைய ட்ராவலிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்மக்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. ரைட், நவ் let us see the rhyming word. I think உங்களுக்கு ரைமிங் வேர்ட்லாம் எல்லாமே தெரியும், உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ரைமிங் வேணா இட் ஹாஸ் எ சேம் சவுண்ட், ரைட்? ஒரே விதமான சவுண்ட்ஸில் இருக்கும். ஓகே, இட் ஹாஸ் சேம் எண்டிங் ஆல்சோ, ரைட்? நவ் லெட் அஸ் see the rhyming word from the poem. First one is witches. Witches, ditches. Witches, ditches. Battle, cattle. Battle, cattle. We have witches. Witches. What is a suitable rhyming word, children? What is a suitable rhyming word? You have to say. நீங்க தான் சொல்லணும் என்ன rhyming word ன்ட்டு. Witches means ditches. Very good children. Very good.